I'm a party girl. Huyo akitokezea shit has to go down. Anytime this guy is around. Unajua kazi yako ni kumweka break. Huyo ni kumshikilia tu wewe. Party monster. Unajua kuna hii cartoon ilikuwa inaitwa ni Barnyard. Sijui kama ushaiwatch hiyo cartoon. So maybe hizi animals zinaongea kama binadamu, lakini binadamu hajui zinaongeanga. So binadamu akuja tu zina pretend tu ni animals. Binadamu akienda zinaanza kuchapa story nini, alafu zina throw bash. Zina throw bash, alafu unasikia zimesema release the party monster. Kikeji kinaletwa kiko na kitu kingine kiko na manywele tukanaka kama kabolo of hair yani. Kana releasiwa kanaanza kuruka kila mahali bana. Hiyo ni mnyama gani hiyo? Hakuna mtu anajua mnyama ni gani. Sasa kama wewe ni party monster unasema tu tuna nini? You don't even need to say it. Yeah. Like tunajua umse tukienda na yeye wewe unakuaga wewe ni wire. Like I used to have a buddy tukiwa kampo. Yes kwa napenda cause nikiwa kampo used to drink daily. Yeah. Cause bro as in tunadu nini? As in campus what are you doing with your life in the evening? What do you mean library? I make sense. It doesn't make sense. What is this you want to invent in this life? Bro, in campus I was so nonchalant, yani. Paka tulikuwa nashangaa, do you really want to graduate? I'm like, what do you mean I want to graduate? I'm here for 4 years. So if graduation comes after 4 years, I'll be there. But first that, no, I'm not thinking too much into this campus shit. So jioni, every day jioni we used to go to a local hapo keg place. Hizo local za campus was in Abamba. Bro, daily. So you needed to budget your money in a way. Daily I'm spending this. Bro, so I had a buddy of mine. I would only call him on Saturday, not even Friday. Because when that guy comes, the week is over. On one night, the week will be over. But from fights, drugs, drug overdose, either yani some Chile has picked him and the dame has come. Alikuwa analia mahali. Bro, yani that guy was like, but when he's inside the party, because he was a good dancer. Bro, just drop that guy just drop him inside the dance floor, whether there are people or not. People will flock that place. Because he used to, he would bring people on, nini. But it came with too much. Ilikuwa biskuizi. Ama aliokoka. Wapi, he got a government job, very comfortable. So in fact, akoko kambani. Macha. Ametulia no. Amewekwa na mwikali. Mwikali sasa alichukua spirit yake akaweka kwa chupa. No, he gave up on that shit. Because of his drinking, he couldn't keep a woman. So he just came and decided, you know what, it's either the bottle or the woman. Yeah, he chose the bottle. Na akatoka kwa CP. Away from you niggas. Away from you niggas. Bro, that guy, he got namtafuta Sato. Unamweka pombe kwa mwili. Sato, bro. The entire week you guys muko stories. The entire goddamn week. Kuna time kampo tumeenda Mombasa trip. So maboys wengine tulikuwa nao. Yeah, that's my train. You'll never see this shit anywhere, bro. Apart from a movie. Leo imekuja train mzima, si engine peke yake. Inakuwaga mzima at this hour, bro. What you mean? Anyway, go ahead. Yeah, it has. I know it fascinates you. You just never want to say so, it. Watu wamekunywa. Zau boy amekunywa amefika mahali amelemewa. Jamaa yuko maututi zombi hivi. Haya boys walikaa chini nikasikia wamepiga hesabu akasema so tutamrudisha
kwa hoteli ama Nyayo. Nikasema no, wasema tuende na Enda kudozi. Wewe jamaa alienda akakalishwa mahali yani. Jamaa jisikii bana, amelala hapo, alikuwa anakaa tu kidogo anaanguka kwa kiti, wanamuinua wanamrudisha. Usiku mzima bana, nikajua you want to kill our happiness because of you. Wanaume ni nani bwana? Bro, we had gone to Macha. So after, by then I was doing pharmacy. I was in medical then. So after the exams, you know how you want to go release. As in, it was a default thing, like a routine. After exams, you people need to go fucking release. Machakos raha, bro. It was to be a road trip. We'll go to Tokyo immediately after the last exam. The last exam ilikuwa inaisha 4 p.m. Tulikuwa tumevaa nguo. MTC kuna uniform. We wore uniform juu ya nguo. Hadi longi yuko juu ya nguo. Ndio mkitoka tu tulitoka tukivua tu tukipatia mademu wetu ile we. Ndio ukaniekea. Kaga hizo vitu nitazikamia nikirudi. Gari iko kwa parking, tayari iko na suitcases, yani not suitcase bags zetu, basically suitcase is too big. To bag to just your wanaume tu, toothbrush, nini, kakichanuo, ka t-shirt, ka jeans moja na t-shirt mbili, unajua hii nyingine umevaa ni 3. So alternating them. Bro, tumeingia Macha. From Nairobi here to Macha, kumbuka tunakunywa. Yeah. So one of us, I think, went overboard. The exam was too sweet for them, or it was too bad. But they were drinking kukunywa. Tumebeba tuko na majin kwa ndai nini. By the time tunafika Macha, this guy is gone. Kabisa. Bro, you can't feel it. Bro, he's nowhere. But the show must go on. We figured Macha around, because now we didn't leave at now 4 p.m. The exam ended 4 p.m. But the time tunatoka kugoteana ile kuambia na watu tunaenda ile, now you know, just leaving campus, it was around 5. Tukasema tupitie place ya kukula. Then we were leaving Nairobi around 6, 7 hivi. Kufika Macha it was around huko 8, 9. It was late. Sisi tumepigia mademu wako huko. We've already gone out. Where are you guys? Do you guys come to this club cause we won't stay here for long. We're just here because it's our friend's birthday, blah blah blah. But we are going to this other club. Bro, we don't know Macha. You want to tell us to go to the room first? Let's take this guy to the room. What room? Hakuna kitu kama hiyo bana. Tukago like, let's just go with him. We'll take turns in taking care of him. Sawa. Bro, went with that guy to the club. Bro, a zombie as fuck. So before we entered, tukabonga na mabouncer so that tusumbuliwe. So we paid the bouncers 2 G's. Let our body sleep it up. Inakuanga hivyo. Let him. The show must go on. Kwa place ingine Kabete tulikuwa tunaenda kula nyama. Hii place, sijui mjawaambia. Hii place, yani tu ni mavibanda hivi, alafu ziko on the side, wanachoma, alafu hapo katikati kuna bar. Kwa tunaita Pork Place. Pork Place haikuwa na network. Ilikuwa hizo kitambo hizo, hakukuwa network. Hiyo place haikuwa na network ya simu. So mkiwa hapo, huwezi pigia mtu simu. I think watu walikuwa naipenda juu ya hiyo tu. Ukiwa hapo, hakuna mtu atakusumbua. Shida hiyo place ilikuwa moja. Wezi. Mumekaa hivi tu mnaona tu kigang cha wezi kimekuja, maganzi. Mnakuja mnapokonywa kila kitu. So boy wetu pia alikuwa amekunywa, yuko maututi, tukampeleka tukamweka kwa gari. Boy amelala kwa gari, hata hajisikii. Wezi wamekuja wameibia kila mtu kwa nini, wakaenda kwa magari. Wakutoa boy hapa. Wanataka kumuibia na watusi, anawapiga mateke. Haya juu ni wezi, wanamuiba. Walimwangalia hivi, wakampokonya tu vitu, wakaenda. Lakini mzee hata alimwambia, boss, tumekuja tumeibiwa hapa. Hata wewe umekuja, hata tulikuwa tunaona tu unaongelesha hawa watu vibaya na kuna mabunduki. Boss, jamaa jisikii bwana.
Imagine hiyo autopilot hiyo usaidia watu. Pombe husaidia watu saa ingine. Mbaya sana. Mlevi unaona Ilitusaidia hadi kwanza huyo mjamaa mwenye tulienda naye. Ilisaidia hadi demu wake aligongaliwa mbaya sana. Badly. Hadi alifanya nini? Alikulwa. Wacha. Ai. Na kusikia. He didn't even want shit. Bro, as in by the time we were leaving, we left. So tuko kwa parking, so tunamwamsha tuende kwa room. He got violent, akakataa. Akawacha na demu yake. Akakataa, paka the girlfriend is telling ile anatubeg, anatuambia my guys manze, you talk to him nini tuko nini. We tried pia sisi, now he wants to fight us. Kama hiyo sijali, tutamchunga na tutakuchunga pia. Alikuja akajua wajui. Buda. Cold and you know machao usiku. Yeah, it's cold as fuck. So for us we are like, us we are going to our room. Next time ujaribu Kitui. Kitui inakuanga na raha sana. Bro, one of our buddies bana. He now took her, went with her. He bombarded the shit out of that bitch. Bro, in the morning, the guy is mad. At you, his chile didn't sleep in their room. He's asking us, where did she sleep? Unamwambia tu kulala. Si tukamwambia, by there, we are not going there, bro. If you don't remember anything, si tulikuja road trip. And we are going to stick on the road trip. Bro, so wanaume ni nani? Wanaume. Tulikaa tukamwangalia, usituweke hapo. Wewe uliacha demu wako akanyanduliwa. Bana, demu wake next day amekuja amevaa t-shirt ya ubishte yetu. Yaani serikali imewavataliwa. Inakuwaga hivyo tu serikali. The nigga started crying. Now once we knew he's going to fuck us up, we had to leave him. We gave him back his money. We'll just take your woman. Wanaume ni nani? Lakini wanaume furahia vitu vingine. Sasa yeye angeenda tu a scheme akuja after you guys one by one. Na wewe. Nah. So Luguna, is that your mic? No, it's not my mic. It's yours. Oh, no. Yako. Ama it's very irritating. Very, very. Anyway, tunamaliza. Tumeingia darkness yetu tukatoka. Sasa tumetrip. Ilikuwa nakwambia nini? Tukiwa kampo, sisi dating yetu wasn't emotional. Hiyo ni kitu sijaelewa na hii generation. Ile yuko tu sawa. Hata mimi nakupatia demu wangu. Hiyo ni kitu sijaelewa na hii generation. Yeah, it wasn't emotional because we had this notion of unaweza kurusha demu. So pia mimi naweza rushwa. Nyinyi mshakubali. Tushakubali. So mimi if nikuje tukae kujuniambia yesterday so you're chilling. You was do. Then he must have tapped her. So by the time you come to, bro, I can even give you a trooper. Lakini madem wa mazee ni madem wa siku hizi wamekuwa tu nini bana. It is just us. As in, we adapted. Nyinyi sasa hebu imagine sasa sisi tungeingia hiyo design yenu. Tunaona venye kuingia hiyo design yenu ni marriage. Ati I'm in love. No. For us it was design yetu ilikuwa lambistic sana. Sana. Na hiyo ndio imetufucking fuck us up. Sisi, so I'm telling you, I remember back in campus, ungekula dem na akwe mtamu. Tell your buddy. Hiyo kitu nimepata brother, hebu ijaribu. Lakini sasa swali ni nani alikuwa anakula mwingine? Nyinyi mlikuwa mnakula madem ndio alikuwa. Madem walikuwa wanatukula. Ndio. We were good dildos, bro. And I didn't mind being a dildo either. I was there, and in fact, bro, let me tell you, I used to work out daily and then uongeze rugby in the evening. Bro, I was doing all that shit.
so that when I dig someone's daughter, unampasua mara mbili kama kuni, bro, it's CV I'm writing. kama shoka. It's CV, bro. Niko pale naandika, na I'm typing my CV on your goddamn, in your uterus, bro. Typing that goddamn shit. Nilikuwa tunatoka hapo na madem mpaka wako like, aki, hizo, me can't go back to school. Niko, I know, you just know I can't go. Order for me. By So Niko, yes. Kuna say mtu, that shit. kuna watu ukaa chini wanaangalia watu hivi, wanasema we are going to sell you poison. We'll sell you poison. But we are going to market it like something healthy. Tuseme tu kama margarine. Tuseme tu kama margarine, eh? Najua margarine ni plastic. Eh? So, tutawauzia margarine, it's poisonous to you. Lakini sasa, tutawaambia hii kitu ni healthy, iko na vitamin B1, B2 na nini. And then you're going to pay us for that shit as we kill you slowly. Sasa hiyo ndio vile mademu wameconvince maboys. Eh? Mademu wameamua, wamesema, ama boys, we will milk them of all their energy, their essence, their seeds. Bro, you people are thinking These are. Lakini tutawa-convince, wao ndio wanatu dick down yani. Eh? Bro, I don't think these women are that smart. Alafu tutawa-convince wa spend money on us. Bigger you're being drained, bro, all over. Ain't that smart, bro. As in, come on. We are thinking too much. As in, it's just by default, that's how they are, bro. It's not that they're thinking, hey, you know what, let's reverse psychology. Let's do some reverse psychology on these niggas. Make them feel, yeah? Keep your energy. That shit doesn't make sense, really. It makes sense to me. No, it doesn't. It makes sense. Keep your energy and you're relating with women. As in, which world is this men are living alone, women are living alone? Keep your energy. What does it mean, keep your energy? Why don't you see, what you're saying is fear women. No, not fear women. Yeah. Why don't you just talk about, hey, manage yourself, take your fucking weaknesses, know your weaknesses, and then accept them. So manage your fucking self. You wanna fuck? Yes, bro, fuck. But understand what you're giving out. If I'm coming today to fuck you, let me know why I'm coming to fuck you. Let me not just say I'm fucking you for some honey. Let me know why I'm coming to fuck you. No, for real. Let me know why I'm coming to fuck you. Let me know. Let me know that by the way I'm coming to you because I'm puny. Wewe ukienda ndio hiyo kubali hiyo. Jua wewe ni puny. Una lose energy yako na una lose pesa. Na ukubali hiyo. Yeah. As in, by the time you're going for that shit, you're like, today I'm going to lose 50 kilojoules energy. Na usikuja anze kutuambia I'm going to lose 10,000 shillings. Usikuje uanze kuturingia hapa ati vile ulifanya. Kubali you are being harvested. Bro, it doesn't matter, man. You are being harvested. Come or not? You people are overthinking this You are shit. being now you're harvested. making it look like living a life should be fucking science. No, it's just natural. Bro, if I'm horny, I'm horny. You are being harvested. All I know is, if I'm horny and I'm a single guy and I need to release this horniness, it comes with a budget. In every level you are in, that shit comes with a budget. No, you're the one who should be paid, brother. You're giving, you should be paid. But sasa umeconvincewa, you give and you also pay. Really, can you imagine? No. Unless you're being fucked by a man. You see, if you know najua umenishika. It doesn't make sense. You see, if I tell a woman, pay me for fucking you because I'm going to give you one hell of a quality time. Give you protein. This woman can't comprehend because, again, Soli Kumbuka, she's dealing in her emotional state. Rigged game. They've already rigged the game. So she can't comprehend us being logical in her giving me her body.
Bro, you see, You for know, me, I can be logical in the It's your sense of seed. It's your seed. So there's nothing about my seed, man. Me, as in, all I need to know is, are you safe or not? You ain't safe, yeah, then we go draw. But I know you ain't safe, then I'm withdrawing. the If you're safe, then I'm coming trials, inside. But the condom wasn't the factor there. the trials and tribulations of the sons of men. Yeah, bro. Kubali tu mko You're la bringing too much ni kama time. ni kama You're ile bringing too ile much time story in sikiza, life. ni kama ile story unaenda club ukutana na tudem alafu dem tunakushoniaje ka threesome hiyo wewe sema nimepata leo ni ka threesome umebambika twendeni umeenda unadhani wewe umewaingiza box kumbe mademu walikutana club wakaangaliana wakasema tumelaikiana ni sasa tutaenda wapi? Acha tutafute mjinga mmoja hapa tumkonvi. Je, wanajua tu utachapa kashoti kamoja tuwili ulale. Wao wabaki wakifanya vitu zao. Na asubuhi by the way tuwekee breko. Asubuhi tunapika breko, tunapika hiyo fridge yako yote. Si ndio? But anyway, mimi soli nataka tu uone. No, sijakataa hizo. That's what I'm telling you. Sasa, sikiza. So kuna watu who are so intelligent, very smart, that I think the more smart you are, the less energy you use. Because you're able to flip things. Bro, you're thinking too much in this shit. This is the thing. Najua hiyo itakuacha ukifikiria. Najua kwanza wewe vile ulalagi mapema, utabaki hapa tu ukifikiria hizo vitu. Bro, hiyo siwezi. Let me tell you. Utakuwa unajiuliza mi ndio nadunyana ama mi ndio nadinywa. Bro, I've gone through much character development because of pussy. You know, like to you. I've gone through much character development because of pussy. To a point, Mukuja nasema, see, I didn't have the information that shit is fucked up or that shit can trap you. I had that information, but I just chose to follow pleasure, bro. So hiki tunajaribu kusema, unaongea sana tu, ungesema I've had so much pussy, nimebakia tu kudinya na space in zero gravity. Hiyo tu ndio imebaki. An albino pygmy. By the guys, if you know of an albino pygmy. An albino pygmy. I don't right now. If I'm to risk it, I'd risk it on an albino pygmy. Like a short put. I'd risk it on that. But yeah, so like as in bro, so you came to realize you can't advise anyone at you're giving out your energy. Niggas out here like, hey, take my fucking energy, bitch. They're not even giving. They're willing sellers. They're like, here is my energy. Here is my goddamn nut. You want it? Come get it. Please. Kama utaki utaenda kwingine. So with that mentality, this nigga can't monetize his dick. We can't monetize our dick, not in this society. We are not on survival mode. Niggas ain't on survival mode. It's the women who are on survival mode. So if you're on survival is when you can monetize. Nitaenda kunini? Mi nitaenda kuinvest na zile Wagyu cows, bulls. Hizo Wagyu bulls nasikianga njoti yake moja ni nini? $3,000. That makes more sense. That makes more sense. Where are you getting these things, bro? Who are you selling them? Who are you selling that shit to? Nilikuwa nasikia nani ndio alikuwa anaongea nani? Robert Kiyosaki ndio alikuwa anasema. Alikuwa anasema by the as an investment it made more sense. Alisema he'd rather buy hizo bull aanze kuuza nini manjoti zake. Wapi? You know hizo Wagyu cows hizo ng'ombe, they have the best beef in the world. Hiyo steak yake the best in the world. Best how? Best how, Zoli? Based on what? Endo research to the best. Kwa hivyo siki tumeonja. So mi sijaonja. Lakini utanifanya saizi niende nikatumie milioni zangu bure going to test something. Venye nimeona wazungu have no palate for test, bro. I'd rather take Wagyu is Japanese, not theater wazungu. Again. I know it's too much book knowledge.
Yeah, I want someone who's tasted Wagyu and has tasted nyama choma. Akuja niambie, guy, let me tell you, this Wagyu is totally different. It melts in your mouth. And I'll be like, have you tasted hot nyama choma or you ate cold nyama choma? Badia, Hot nyama choma melts in your mouth. hebu tumalize hii kitu. Naona unatakuacha hapo ukiharvestiwa wewe. Naona wewe umejitoa. Wacha kwanza tusikie. Wacha tusikie two guys hapa hivi before you go. Man, sometimes I just like it. I can go back. Hii tumereverse hiyo nini? Yo, Shiko. Kama ni Shiko. Hivyo vile umesema. Mambo. Poa. What are these horrific stories you have about campus? What do you mean? Ati what stories? Hizi zenye unasema sijui wasichana walikuwa napitisha. But unajua mimi nilitoka mapema. You know me wasn't there to see the drama. I left before. Wait, but you remember how Dick and Pussy were being thrown First of all, that all over in ratio, campus. that ratio was so unfair at 1-7. That was the problem, number one. Uh-huh. One guy to 7 chicks. Sasa, see, we just have to befriend each other and share. I thought that was the philosophy they were moving by. Mimi nilibaki na mtu mmoja. It's Baby true. girl. Hizi story tunajaribu ku make sense. It does not compute. So I understand. It does not compute. Amy, are you saying? Are you? Anaona tulizaliwa juzi hapa dini. Okay, fine. That's maybe not one. But my problem was. I don't know. I was like, your friends are acting funny. So if I'm trying to get back at you for something, one of your friends is already warming up. Ni kama mlimwambia kitu. So you went and said something, you must have. Because they're going behind your back. So you guys were such snakes. Was there any loyalty? Was there any bro code in Daystar? Hakuna bibi ya What is mtu. bro code? As in, you see? What? So Hakuna bibi there's ya no mtu bro hapo. code? No. At all? There was no bro code. In fact, we would sell you out. We would sell our bodies out to their chiles, bro. We turn you out. We are like, this nigga, your guy is fucking so and so. By then, I just want that. This I'm not lying to you. Me, I had an FWB for that long, and I stuck there. Maybe give or take officially 2-3 people. That was official. Yeah. And the unofficial. And unofficial, there were others. Let me tell you, there's some bunnies, kuna wale mtaona na sijui sasa huko. You know? Amy, you can't tell me in Daystar. You tell me in Daystar you had only one. So tuache kudanganyana bro, and then hapa. this Chile back in campus, she had this thick body. She had this, this slim, thick and wobbly. Oof. So and Amy was so. Me, I'm telling you, for real. Your drama, I stayed there, but I stayed in Athi for 2 sems. I couldn't handle the drama. Hey, what walikuwa? Osi was just too crazy. Madness every day. Yeah. Hatu kama tusungura huko People used to fuck that area. And now wengine ni kupigwa too, but they still go back to the D. And I was just like, choke me. You people were thinking it's people being beaten, but kuna ile BDSM. Nasikia mtu apiga nduru. People are role playing on that shit. Bruh. Ajana role playing ni ya amateurs. Kuna wengine walikuwa wanararua hiyo kitu vizuri. Ukisikia hiyo nduru ni ya ukweli, si ya role playing. Hey, you remember that story? Amy, you remember Kayole, yeah? Yeah. Kayole ni mtu. No, it was a hostel. Yeah. Kayole. Hata siwezi taka kwenda hiyo. It was a nice hostel. It was a very nice hostel, by the way. Funny enough. There was a Chile, and I think I've told you this story. There was a Chile, Rwandese Chile was living there.
Mm. So, as in, we had marinated each other in the dark side. She was like, "Are you sure you can handle me?" I'm like, "What do you mean? I've handled anything. You tell me." Boss. Bro, I am that guy. Kumbe this chick was talking about, like all that BDSM, all and me, I was agreeing with the BDSM, but she was the man. So she tied me. First of all, by then she gives me a very good BJ. But when we entered, while she was undressing me, she gives me a good BJ. To distract you. Yes, and when I was hard enough, she ties me on the bed, and I'm like, I know now, right now, she just wants to ride me without me touching her. And I'm like, I also want to experience that. Because touching you might make me come quickly. And I'm not about that life right now. I want to experience it maximally. Bro, I felt now when she went to my legs, tied my legs to the huko kwingine. Akajua amekupata sasa. Now I started feeling some fear. I was like, now I can't move. I can't move. And since I can't move, I'm not liking this shit. My dick has even dozed off, man. I'm like, nope. She comes back with a belt. Not a belt, a whip. They have too many. Like, put the fear of God in you, boy. Extension. This chick snaps that whip. I'm like, I swear to God, I am serious right now. I don't want this shit. Namuku na safe word. Bro, you hadn't said it. There's no safe word. Unapiga nduru tu hapo, anaona tuendelee. Bruh, I'm looking at her, I'm telling her, I swear to God, don't. I'm now becoming angry. I'm like, don't. If I come out of here, 12 years a slave. She whips me. 12 years a slave. She's like, what's your name? Sharabhi. What's your name? Kunta Kinte. Oh my God. I'm like, shut up, bro. I started shouting. I think now at least thanks to my voice. Sauti kageuka. Hey, I was like, no. What's your name? Kunta Kinte. She went back. And the more she was going back, in my head, I'm like, you better not come back with a strap on, bro. Like, come back with a strap on. Bro, she came back with a candle. I'm like, nope. Nope. We ain't doing this shit. Bro, I was talking so loudly. When she released me, she was like, I thought we are. You used to use a certain word, like we were in one energy, like I don't know. Kindred spirit. We were insane. At kindred spirit. Bro, I looked at her, I told her I even don't know what that shit is. And nope, we ain't. Just open that door. I want to go. And by there I was literally scared at her. Did she come with a strap on? No. But would we know though? No, bro. Kama vitu zilifanyika, fungua roho yako boss. So that the healing can start. No, bro. I got scared. I was like, I ain't doing that shit. Si hapo ndo nikaacha. As in, I felt like hata kwenda kukulana kwa madem. Because now once they close the door, they out on a job where they're keeping the keys. Hey, boss. Bro, and then she can shout you're raping her. Oh, yeah. With her. Just open the doors so that we can talk. Like, are you going to fuck me? Yes, I'm going to fuck you, but just open the door. No, I'll open the door and you'll get out. I'm like, I swear to God, give me a Bible, I'm raising that. I'm going to fuck you. Daddy, you're bleeding. You're bleeding for your life. Just open that damn door. That was your bitch moment. Bro, I always take it. That was my bitch moment. Bro, she opened that door. She didn't see me in that shit. Bro, I left. I knew you're such a liar. I'm like, fuck you. Liar? Hey. You, what do you want to do? Bro, I left. And I went straight to my hostel. Stuff is scary, got myself my blunt.
smoked it up. I didn't even want to talk to people. Locked myself in the crib. Diesel went into the shower, akaingia huko akaanza kuran maji. He's just trying to wash the filth away. No, for real. But yeah, as in my point was, my point was this. I think, bro, I didn't want to interact with anyone. You know, like you were terrified. Like as in, I wanted to fuck, but akazima taa, akafunga curtains, akaingia shower. Just running water. And then, you know, aliingia kwa kitanda tu straight. Niliingia by the way. Yuko tu hapo anatetemeka, anasema the blood of Jesus. Niliingia nikawasha series yangu clean. By then I was watching Family Guy. Bro, entered into my duvet, my blunt. I'm like, you know what? Nope. I ain't having. I'm not going out there because now I don't know who I'm going to. And then, you know, I'd marinated this chick for a minute. So I wasn't good. Now, man. Yeah. Kila mtu upata kiboko yake bwana. Hadi next day, remember, we met with her in class. She's like, can we talk? I'm like, no. Talk what? No. I don't have nothing to tell you. Hao wale mademu walikuwa nini yani huko? Wale wa huko Rwanda wale walikuwa hizo genocide. I really don't care, man. But yeah, Desta had very crazy chicks. This Amy used to trap me. How she used to dress, bro. Okay, so I was a thirst trap, but I wasn't a hoe. Let me tell you, there were hoes. So many. Nilikuwa tu naangalia wakicheza games, and it's true. They flipped the script. That's the truth. So they're the ones in charge. The chicks have flipped the script. Yeah. Ndio najaribu kuambia maboys. Unajua maboys wanaonanga hao ndio wanaenda kunini madem. Yeah. Nyinyi ndio mnachipua. What you people are missing is we don't mind you people flipping the script. We didn't mind it then. Like me back in campus, true. I didn't mind that's True. At your chick asking me for dick. That's true. Bro, I didn't mind that shit. Whether she was using me as a dildo, I'm like, bitch, I'm coming there at 8 p.m. and I better find me warm to be food. Used. Not hot. Not hot food, warm. I better warm food and some pili-pili and a blunt. So that's how I would charge myself. As in, we were very okay with that in campus. Yeah, true. So that in the sense of, if I'm also calling you for dick, then you would tell me if I'm coming, you better have a mdunga. But that's why my FWB situation was so successful. Agreements to agree. You didn't have one. You keep on saying that one. It wasn't one. Why the girls are graduating and the boys are not graduating? The boys are so oversexed mpaka they can't even think straight. Yeah. Emotional intelligence, bro. Kijana hawezi kaa chini afikirie. Yuko na brain fog. From one point to another, everywhere. You know, when you have too much sex, there's something men get called brain fog. And you're unable to think clearly. So a lot of these boys in campus have brain fog. Hawezi hata fikiria. So brain fog doesn't happen to women as we just become clearer. I don't think it happens to women. For boys, you know, it actually happens to women if you keep on getting dick and you don't orgasm. Bro, you'll get a brain fog. Maybe. Yeah. But there's some women. No, for women, they get hysteria. You know how many women get hysteria. They get hysteria. No, you don't get orgasm because wanaanza kuona mapepo inakuja kuwalala nao. No. You people are not playing your role. You people are not. Yes, bro, you're not playing your role. As in, if I'm coming to fuck you, Amy, if I'm coming to fuck you, okay. Yeah. My aim is me to come, right? Yeah. What's your aim? To have babies. For me to get you to come and for me to come at the same time. No. I didn't ask you to get me to come. I didn't ask you to get me to come. I am coming to come. Okay, what's your aim? Then the goal is to both to of come, us to I come. must. No. Both of us is that is a church thing.
can you please just sort yourself out? You want to come, or what do you want? When I'm coming to DQ, what do you want? But why are there so many frustrated women then? And so many what? Frustrated women. Like there's so many women who don't orgasm. Because they don't Even understand. statistics, even the numbers say that, you know. And most of the ones What who do you mean frustrated women? I'm not getting you. like women who are They don't play their part, bro. no, women who are unable to reach an orgasm. Okay, Honey, what let's is put an it that How way. can't you reach an orgasm? Yo, it happens. Me, don't know. But statistically speaking, the ones who agree. Orgasm is not the goal of life. Even you now, you're compromising. Mimi, I'm still there. I want everyone to orgasm. Why are you, as a woman, why are you not orgasm? orgasm? Because they're not me as a man, I'll orgasm. The point yangu. So the ones who said that they do, there was a study that was done, yeah, and then majority of the women who said they don't reach, who are able to reach orgasms, are those ones in a relationship. So for women who are unable to reach, no, who are able to, most of them were in relationships, were in committed relationships. So the conclusion was that emotional, like women are more emotional, and the orgasm is tied to emotions as well. So when you're wanakanyagia hapa thinking they can be hoes and flip the script, they either make peace with the fact that they may not get there, and that's okay for them, and they can trade that for other things. So now it becomes a transactional bargaining thing. The what? It's the truth. So there was wait. So I'm not even at I don't care if that's the truth or not. Maybe I'm on. If I'm coming to fuck you, what do you want? Me, women are different. Me, I want to orgasm. No, I'm asking you. Me, I want an orgasm. We're not talking about different. Me, I want an orgasm. Yes, I also want an orgasm. Why don't you get yours? Because mine, as I come, I must. Why don't you have that same attitude as mine? Jumi sikujui. Ama utakuwa umefanya kazi. Kwa kimombo tunasema kazi. I haven't asked you to do shit. Sikiza, kwa kimombo tunasema don't let your problems be a problem. Hiyo shida yako ya wewe kushindwa kunini, usiniekelee hiyo shida. Bana. You're not giving me too much pressure. Imagine I have pressure to come myself. And then now I have to include your pressure to make you come too. I mean, how are we planning to do this? Nafanya double shift. Bana. You guys are acting like mnalala with a log in bed. Kwani this woman is not performing or participating in the performance? No. Whose microphone is that? Sema tu yako, ni yako tu brother. No, we can't hear you, Soli. Yeah, you no, nope. Can you sort your shit out? So tengeneza waya, unaharibu waya. Hauwezi mbao, bro. No, Ebu. Let him sort it out. But anyway, Amy, as he is sorting it out. Yeah. So, why do I need to work hard to make you come? Yet you are not working hard to make me come. Me, I would work hard to make you come. What do you mean you'll work hard? Work hard how? Be seductive, be sexy, dress for you if you want to. No, who asked you to be seductive? Okay. Only just ask you. Just to lie down like a log. Just have a wet pussy the way you expect me to have a hard dick. Have an orgasm. Go and watch It's as simple as that. As in, what is all this now? So you have to seduce you. No, we want to fuck. Yes, okay, we want to fuck. We want. What if I want to come? What if yes, someone's I also orgasm, want to let me come. ask you, what if someone's orgasm is usually mental? Like, oh, maybe I want to foreplay or something. Then have sex mentally. Can
Can you have sex mentally? Stop involving physical people in your mental issues. Are you Tumia serious? YouTube. Yes, start having sex mentally. Eh. Hi, you guys. When you're having sex We can't reduce physically, it to that. There are people who no, genuinely look for mental As in, connections. look at it this way. If you're ready for a nigga, Amy, there are times a nigga would just slide in and you'd come, right? Wacha tuseme Yeah, hivi. true. Tunaenda kucheza soka na unakuja na rugby ball. We're going to have sex. Sasa mental inakujia wapi? Utatoa brain hivi unipatie ni mange ama I like a man who fucks me mentally. Come Mentally. on. eh? You want God? Mental stimulation, guys. Go fuck God. Ati mental stimulation. Sasa hiyo ndio nini? Go fuck God. We play a game of chess before ama. Yeah. Bro, let me tell you, Amy, couple of mind games. just Yeah, get- there. You know. just get your pussy wet. Ask yourself what gets your pussy wet. Ask yourself that. If it is Kingfisher, then that day you're meeting with this nigga, get yourself a Kingfisher. If it's okay. Bro, ask niggas out here what gets them hard. And they'll Yeah. give you a recipe. They'll be like, by then, me when I'm going for a game, I Ama- like to take me maybe 6 bottles of Guinness. Ama umeze Viagra ya mademu. Viagra huku umeenda too much. You just want natural shit. Or bukombero. Mhobero Bukombero na njugu. ya mademu. You see, we men, We prepare. we prepare. Eh. You women want us to come and prepare for you. No. And then, Mnaenda mechi na hujafanya aje, tizi. wewe si ufanye hiyo No. shughuli by the time, Come ready. you come ready. Let I me want tell to, you. do you no, want my it's- dick it's a hard? lie. I want your It's a pussy wet. lie. If I It's a find your pussy, lie. There are guys who are so demanding. And then they fail to Akina perform. Kevo ama And akina then they no, Wafula. fail to you're perform. talking about gays. No, Men no, are no. not demanding. Men just want a wet pussy. Me have met people who are demanding and have failed to perform. And they're not gay. Sasa unataka Okay. On second thought, nimewashuku. tukuje Never mind. tukuje Never mind. you want My you want friend, us to come we know gays. and perform. We know gays. Ji mara mtu anaanza kuambia uanze kulambalamba huko kama Second nini. thought, I thought they were gay as well. Unajua That nini thought kwanza? crossed my Eh, mind. Hiyo pati ya kulamba. You leave your dignity there. Hiyo pati ya kulamba. Eh. I'd rather just decide kulambe. I'd rather just decide that shit, you know. Pamlambezi. But nisikuje unaniambia ati, Guys, no, I need to I'm work not on wet. my gay radar. My God. I think. Yeah, you need to sort your shit out. Anytime you find yourself at asking for mental stimulation, then that just know you don't have a man. You have yourself a bitch. Oh my God. Yeah. Because a Oh my man goodness. will mentally stimulate you the way they will just pussy stimulate you. Ukifika utakuwa tayari. Uko tayari. By the time yani unasikia yani nimefinya hiyo doorbell. Wiki Your mzima pussy is soaking the entire week. wiki mzima hujakaa Uko na vizuri. tampon. Ulikuwa unaongoja tu kukutana na yeye. Oh my goodness. Eh? Nimepata sawa. Alafu unataka kuniambia Embrace nifike your hapo I'm darkness. finger fucking you, you're dry. Ati please suck my pussy so that I can be wet. Suck whose pussy so that you can be wet. Fuck you. Hiyo Fuck kazi ni you. nini bana? Let me hiyo siingi. I'll now get some friction ass blisters hapo hivyo because now anytime itakuwa ni kutema mate. Bana, That shit. imagine your whole Yes. existence tumereduciwa tu hiyo bana. Haiwezi. If you're not wet, you're not ready. Peleka hiyo ujinga kwa mama yako huko. When you're ready you come. When you're ready, come. Mimi I'll be hard. That's all you're asking for, right? Yeah, I'll give you. So your orgasm is your own problem. My orgasm is mine. Let's just come with that attitude of coming we must. Don't let your problems be a Don't problem. let your problems be a problem. Eh? Nimewapata. God. Yes. Niaze moja. Unasemaje historia hii? Mi husema kitu moja bro, slogan inakuanga moja yangu.
So unajua mambo yangu. So slogan yangu inakuanga moja, everybody is responsible for his or her own satisfaction bwana. Hiyo tu ndo slogan yangu. Okay, that's true. When I come with come. Hiyo ni shida yako. Mimi kama shughuli yangu nishapiga, siendelei mbele hapo juu nataka. Kila mtu akuwe responsible kivyake. Bana kwa entitled mpaka mtu anakuambia by the way, you know it takes time for me to come. No, I'm not supposed to be having sex with a human being. You're supposed to be having sex with a robot. You're supposed to be having sex with a machine. The one that you can go time you say I want to be fucked for 30 minutes. Yeah? Is kwanza ushiko naona ni alijoin Tita 2014. Ile ni ile type yangu kabisa. Huyu gotu huyu anaweza kupeleka mbio. Huyu anaweza kupeleka mbio. Shikamuliwa vizuri bwana. Lakini unaweza jaribu wako hapo. Dizo bro, tulia. Shiko. Send a number in my DMs now. Thanks. That's all. Wanaume ni nani bwana? Wanaume ukimwambia hapo kuna simba ndio atajipeleka huko tu. Yeah. Hapo kuna simba hapo ndio nataka. You're being trapped. Trap me. Trap me. Shiko, Dizo simtulia hata. Shiko, that's all. Hizo extras nataka kusikia, I won't say them here. I'll give you a direct call. I won't even text you. I'll give you a direct call. Where? You just do the honors and send me your number in my DM. Even though my DMs are open. Even though I say to Paluga crazy. Mambo mingi hapa, nianze kuzunguka, nianze kukusalimia na at the end nataka tu kukuwa na namba yako. Ngine na wewe ni ya kazi gani? Say just go straight to the point. Nikuma anataka. Hii baridi imepeleka watu vibaya. Hii baridi inapeleka watu vibaya bwana. Dizo manze unapenda kunichomea bro. Hiyo ni nini mzee? Kwani mnataka kwenda kuomba na yeye? Mimi nataka kumpeleka unataka. Bro, nataka kwenda kumwonyesha, nataka kwenda kumwonyesha zile mbuzi nimelisha pale Katonzeni. Ni vile Ukambani hakuna maji. No. Hivyo vile umeangalia profile yangu, just follow me. Don't even follow. Kwa hivyo akuje na maji yake ya kunywa. Shiko no that if. Yeah. Zimaji ndampatia. Hiyo si msuku. Si ana squat, so anakuletea maji. Kuja huko Ukambani tunataka maji. Ama Shiko, you don't carry water. Ukambani ni Sahel. Kuja. I'm a healthy guy. I hydrate. Atachimba kisima. Hiyo brother. So hata anakuja na maji. Both of you. Dizo unaweza siwezi mind kukuja na Shiko game ya football you know. Nilikwambia nilimtoa space yako. You see? Bro, what if I've smashed her, man? Uone venye nabonga nikaa pengine hata nimesmash hii kitu. Time yako ya kuchota maji wa kisima ikifika chota. Boss. Shiko, you were asking about loyalty, yeah? I was asking about brocos. You were asking about brocos. Hakuna brocode bwana. Hakuna brocode. Huku ni nini bwana? But yeah, good. Hadi wale unasikia they'll slit your throat when you sleep. Ukiwa hapo. Umelala hivi tu mtu anakuja nyuma yako You have to sleep with one eye open. On the other hand, Shiko, I'm here to see your DM. Come on. Unaitwa Kingerero. Anyway, yeah, she's there, man. Me, I just remember her from campus, bro. She was a thirst trap. She's never stopped being a thirst trap. You guys went the same campus. Yeah. You guys went the same campus. Yes. With Dizo. Yes. With Devi. Yeah. Hey, what? Okay, so.
Usiogope, enda tu. Budo to give up. Education is not contagious. Bro, I know my bros. But And I know Umejiamini, their enda tu hivyo tu. capabilities. jiamini bro. Jiamini. But this was dhani atunanitishia. Mi ngoja shukua nitumie Mimi na. wala mimi hata hapo bro usijali. Hapo usiogope hata sijawahi. Bro akinitumia namba sahi tunashuka space tunaenda kupigiana zi. Ngoja huo. Usijali. Sisi hatukompitingi, we only compete with ourselves. Kama ulikuwa unachapa 2 minutes, sahi una compete with yourself unachapa 3 minutes. Shiko. Competition with yourself. Positive thinking. Bili Shiko tukuulize kitu. Yes. Kesho what are you doing? Niko na space naenda Nakuru. I have one space. Mind tagging alo? I don't know what I'm doing tomorrow. Hey, hizi maswali ngumu. It's 10:30. We Shiko kubali uishe. Wewe wacha watu waku. Ati? What is cooking? Yeah, maybe you'll tell me later. You just send me your number. I'll call you in the morning. Before I sleep. Okay. You talk about tomorrow. And the future maybe. I'll think about it. Yeah. Hata future imerusha hapo bwana. Maybe bro. Amesema maybe. Sisi ni watu wa kucompete with ourselves. Chapa mtu 3 minutes strong unamwambia in fact I have improved. At 3 minutes. At 3 minutes. Buddha sekunde ni 7. Na sasa hiyo umeimprove kutoka sekunde 5. 5 seconds strong. 7 seconds strong. Strokes zinamgonga nadhani ni flash. Wow. Kama cherahani. Unajua vile cherahani chapa. Nadhani umekawia bro, kumbe tu it was the quickness. Don't I have news for you guys? Don't I? Acha tuseme the rest is history. Take your shackles. Mwanaume anajiamini hivyo saa ingine pia anaweza kuwa anajijua. Labda ni wale watu watarimbo. Huyu jamaa alisifiwa kwa internet. Wacha? Alisifiwa venye anacheza game nyingine muungano. Yaani dem alikaa open, aliulizwa, I think walishare hadi ma screenshot, aliulizwa kwaje? Huko na hiyo sekta yako. Kwa lodging, walienda lodging. Anajiamini Badly. Ni vizuri kujiamini. Dizo. David. I'm just saying it out there already. Mungu achagi mtu bila superpower. Kila mtu lazima akuwe na superpower yake. Si yetu ni ya kupiga domo. Venye Shiko ako hydrated, jamaa yuko hydrated. Unajua nyua kamba mkuagi hydrated. So kukam ni story. Ndio. Kukam inakuwa ni hekaya. Na huko kwetu hakuna maji. Tumezoea kuishi bila maji. So before you release any fluid, you value it so much. Kabisa tatu na kaanga hivyo. Anyway, haya guys, si hata ilikuwa tumalize. Yo, Shiko. You good? I'm good. Yo, mtumie namba. What happened to that space of ours? We're starting. I want us to start this Sunday. Not this Sunday, next Sunday. It has been next since when? Okay, I had a couple of things I'm working on. I have a project I'm working on as well. Relax. Where? And you're coming for my album. You're coming for my launch when I'm dropping my mixtape. Okay, Kosa. Fuck. When is the launch? In October. Oh, I'll announce I'll announce the tape. The dates at the tape. Sasa sikia. Nani Dizo. Uweke reservation ya watu wawili. Brando huyo hapo hivyo, hebu mwambie akudm. DM ya huko mjipatie kazi. Unataka kuniweka kwa ubando wa gani yako? Ziko hiyo idhaa. Na hakuna kitu na benefit. And I'm not benefiting shit.
What do you mean? Hey. There she is. I don't want to reach there equal like, yo, Dizo, help with your t-shirt because you've made her squat. Kwa tu honest, unaambia mtu unamwambia mi sipendi kutumiwa. Dizo, you're coming when I'm dropping my mixtape and I'm performing. Unakuja. Of course I'll come. And I'll even come with my mbogi. Thank you. Yeah. Good. So Chitanza next Sunday. Okay, I just need to confirm it's not happening on Sundays. Dizo mini party ya bogi. Ama? Uko na bold? Amy, in fact, I'll even come with Zakari, yeah? That cousin of yours. Yeah, come with him. We'll come. Yo, lazima nikujoko na mbogi to represent. Unajua bedhe itakuwa nikati tunaonana for the first time na yeye. Si ati namkumbuka uso. Mimi unanikumbuka though? Yes. Tusifike hivi alafu umekimbia kumhug uniache hapo. Acho matani. Bana ni acho matani kwe ameenda ameita kuzo wake Dizo. Remember in that space he was saying to Leonana, the last time I saw you, ataanza kupeana hizo story kwa launch yangu. Thank you. Okay. Na hizo ndo tutarecord. Hizo ndo tunataka but anyway yeah, wacha tutakuja. Hizo ndo tutarecord. Nataka kusikia hizo conversation. Ni mtafanya hiyo reunion yenu. Sawa. And this guy is a very good Ben 10. I'm sure for your kind of testing, man, this nigga can take a marathon. Yeah. Una recommend sasa? I can recommend him. Anaweza toa hiyo pneumonia kwa system. And at least he doesn't disappoint on the look side. No, nowadays people really disappoint on that sector. Na yani sector me care about that. Hizo tumeiva marketing. Mbaya. But hata kama ni kumarketiwa hapo kwa looks, at least ikae vibaya. Hata kama ni marketing. Ajua hizi ni maavatar za AI tu ndio hizi naona watu wanatumia. Bana, ngoja nikwambie with the many options we have right now. Mimi kama una look bro, sasa hatuwezi relate. As in there's so many options I can refer to for you to not make an effort to look good. Amy, you better make an effort to look good. Not trashy. Just look good. Paka tuseme effort. All the time. Billy Dizo. Yeah. Nimekusanyia kofia 3 zile ninima. Niliziwahi. So nakumbuka yenye ilikuwa na kushoto kenda Murang'a that day. Buda sasa ungenitafutia moja bana ningekuwa nimegonga leo Friday. Ndakutuma nini hii weekend si uko around. Ndakutuma ni on Monday. Ndakutumia hapo sawa boda. Bebe unaingia Prince Lu? Yeah. Wewe. Niambia. Watu wa makofia. Emi umesikia hiyo? Amejaribu kuileta hii. He just wanted to make sure yani kila mtu ajue tomorrow is going to Nakuru and that space was for him. Usitupe mbao. Yeah. Nakuru ni hapo unapigianga Naivasha hivi. And they're going for rugby. Oh, that sounds like fun. Yep. Nairobi Dizo kuonekana ni Monday jioni. So, Emi umesikia paka Monday jioni. Are we going to do that space on Sunday? But hiyo space ni ya nini? So it's our space. We're calling it paranormal screen time. We're going to do Twitter reviews. It's very simple, but tunafaa kuanza tu. And you're going to do what? Paranormal activities and Twitter reviews. Paranormal activities. Hizo ni gani hizo sasa? So, paranormal. She's from a witch family. Hiyo ndio kusema nini sasa?
They're witches. Hao ndio akina nani? Wachawi. And she But has that in her blood. You guys, this weekend someone called me a devil worshipper. And they accused me of reading their minds. Ebu skev mali watu. Me, I'm telling you mental. Me naambia watu mental health is real. No, Shiko mi unaweza soma yangu. I won't complain about it. I won't even talk about it. Utateta? No, I'm okay with that. Utaanza kunitukana kuniambia devil worshipper? mi mwenye hata ukiuliza Diesel mi mwenyewe ni worshipper. Wewe. Sasa niulizwe na mmeanza kuingia stories za head hapa hivi. Niulizwe nini goat? I know nothing about that shit. Wewe. Yo, alafu Amy, wachana na goat. You were explaining about that show. What is that paranormal activity? Usichukue spirit yako kwa chupa. Okay, let me tell you where it started from, yeah? So see, I've been working on my project, like, because I want to perform live. So me and my producer, we've been, in studio doing all the work. Akaanza kuniambia, yo, this is juju music. Apparently there's a genre called juju. I was like, what? Voodoo. Juju. Not voodoo, juju. Yeah. Then I was like, yo, this is a good idea. We were just in studio, like we were working. I was like, I should do a show called Paranormal Screen Time. Because there's no one, I'm like, I don't understand why we demonize our culture. And then, I went to see a Kikuyu Sia juzi because I went for my own reasons. Nilienda kutafuta, it was journalism. I was going to ask questions and interview this Kikuyu Sia. Then I shared that with the family. What? Niliambua, that person you went to see is a devil worshipper. And I was told the Illuminati is looking for me. And I was told I've been stolen. And the devil comes to steal, kill, and destroy. And other than that, I might be a witch. So kila mtu ameacha kuniongelesha sahi. In the family. I was like, I'll start my show soon. Yeah. So wait, wacha na watu fake. So ngoja wewe. So Amy, you're saying tunaenda kuongelea devil worshipping? No, I'm saying I don't understand why we demonize our culture. Because why is this person who's explained to me just traditions and history and entertainment, kiasi, why is he being demonized and being called a devil worshipper? Nata, alafu kuna media ina portray juju, like una expect, kuna mtu aliniambia ati mpeleke sijui pesa tu. These people don't ask you for money, yeah? Like if you go to a proper one who's legit doing it because they're doing it for as a calling or whatever. Like they have other businesses to help themselves, yeah? I'm like, someone told me, no, just take money because you'll see how they live. I'm like, okay. So I went there. I'm like, this guy has his own house. He's driving 2 cars. He's retired from medicine. He's not, I don't even think he's 40 yet. So I was like, and then he was saying all these things he's manifested. Huku kwingine ni kudanganywa. So him was saying the media is just lying to people. So hii mambo ya uchawi, I don't understand it. Mchawi ni nani? Hao watu wana Mickey Mouse on TikTok, me, I don't understand what they're doing. When you're not sijui they'll rub you and chant some things and then sijui a pebble will fall out of your armpit or something. Hiyo ni vita ingine hiyo. Vita mrefu sana hiyo. Hizo ndio vitu funny. Now you see, it was like Paranormal Screen Time will just be a review of Twitter comments, posts that we'll screenshot and put over there and comment X. About the topics. X. Mm. Oh, so see if there's any There's no particular topic, but of course I'll be biased. No, I'm not even talking about the topic. I'm talking about initiation. Usijali Diza, utafungiwa kwa kitanda, relax. Diza. Unaweza ngoja hiyo on Sunday uulize hizo maswali, unachokesha mtu wangu.
Nimechekesha mtu wako. Unataka nasikia wachoka. Save your energy. Nataka next time bro, I'm giving you standards. Nataka ukimbongesha umchekesha kuliko venye namchekesha. So Amy, so there's no initiation. We ain't doing no initiation. We are just getting into it. I'm not tying you to a chair. We're just imagine only You'll be tied to a big tree. We're just smoking hugging together a big and tree. talking. Yeah. You see, me personally, like, as in, maybe I'm scared about, as in, not that I'm scared, but I kinda, let me just say I'm scared about all that cultural and religious shit. As in, I was so programmed into that shit, yeah. I was so programmed to a point right now, like, tumeenda na wife Costo Maramo, we can't take a walk at the beach usiku. For real? We Dizo, unaendana? Are you serious? And Wait, Shiko. Unaendana? Unaendana nani Dizo? Na wife, bro. Na wife. Umesikia nini? No majo. Nadhani mimi kinyangarika ka wewe, bro. I come hard. Bro, I'm talking with experience. Davis ulikuwa unanijengea CV, umeanza nini? Lakini endelea kujengea, ndio zinamwambia, yani nimueleze venye this thing intrigues me as much as it scares me. Like me, I can't take a walk on the beach, yani I can't take a walk on the beach because I'm afraid of majini usiku. Hey, I don't want to try that shit out. Mbona zinaitwa majini? Ni za majini. Bro, mimi ziliniingia system. Mimi sitaki zinaitwa nini, bro. I just know they are not natural. So I might be taking a walk. Amata, sometimes we are chilling next to the beach and then there is that wave that comes so heavy. Bro, just something in me just gets scared. I'm like, you know what? Maybe this is that demon they keep on talking about. Before we know it, it's a tsunami. They put the fear of the devil. It's a tsunami. Okay. Yeah, so me, I don't do even beach front. We ain't doing that shit. But unaoga kwa swimming pool ya hoteli. Ati? Unaoga kwa swimming pool ya hoteli, hauendi kwa beach. Atasema ni usiku. But sasa kwani tumeenda kwa hoteli kuswim? Unajua mimi sijaelewa hizo vitu. Tumeenda huko kukunywa ama kuswim? You know, swimming is a working out, is a workout. Kwani alcohol is the only activity? And sex. Kuna watu waamini pia sex. So it's food. It's food. Kuna watu ni kategori mbili. Weed, alcohol, and sex. Then we repeat it. So for us, holiday shouldn't be long because we'll get bored. So people are fall into two categories. Kuna watu wa sex is for recreation na sex is for working out. Kwa hivyo unachunga ni nani unashikana na yeye. Sisi yetu ni recreational hiyo tu. Kuna mtu atakuangalia hivi aone tu ni kama bench press. Hiyo ni goat. Utaona siku mrefu. God doesn't go to the gym, so he uses pussy to work out. Utaona siku mrefu, in the morning we'll just be picking up the pieces. Unasema hivyo alafu upate demu mwenye hiyo ndo alikuwa anataka. Hebu enda kaoge uchangamke urudi. Kuna majim bros. Kuna mademu wa gym pia. Shiko kati hizo mbili zinaongelewa, wewe ni wicho. Which one are you? Me I'm a fitness freak. So remember I'm a fitness freak. Kwisha mumepatana. Wait. Ati Shiko unasema? Hebu iseme tena. I'm a fitness freak. Haya, say normal. Boss, anza kukula saa hii. Aanze kukula jamaa. Mihogo. Jamaa ameenda kushika Vaseline. Mihogo na nini bwana, anza kukula. Hatutaki ukianguka. Unajua dizo shida yako usharibu maneno. Unasema vile kijana anapigia luku niende niitishe picha nitume nimepiga kala nikilisha mbuzi kwa Katonze. Hiyo ni shauri yako bro. Pengine hata anapendezwa kala. Unde mwa buru.
Huyu anaweza nipiga ngeta we. Sijaelewa Anaweza venye Buru nipiga anakuwa. ngeta. Sijaelewa the way you chicks from Buru become Naweza bougie. kuitia I've mtu. never. Hata mi haimaking Yo, sense. Amy. Because we are bougie at How you heart. chillers from Buru bougie? Because we are hot and we know it. Hot on what, bro? You people are from I Eastland. How are don't you know. bougie? Let me tell you, we're hot. Everyone tells us we're hot. When we're walking, we're told we're hot. When people talk about Buru, they say they're hot chicks. We just know we're hot and we get things our way. So I guess the bouginess comes with getting your way. Sema getting your way, but there's no hotness there. There's no hakuna hotness. There's The fact that hotness. you're You from just Buru, you complimented people are forcing me. that bouginess. No, we're not What? forcing Anyway, the bouginess. Me, I'm bougie. watu Why change. wacha Yes. ukae huko mnaweka buji. Mtu Watu anajigongea change. buji nadhani ako lavi kidogo. She hits you that Sasa Eastland. nini? Sasa unajua unaenda unampatia chupa 2-3 hivi. Hiyo buji inapotea. Then she brings that craze. Eh, The wild lioness. anakuwa demo Islando. Boss. But anyway, do your thing. So Amy, please, you better focus on your life. Sort your shit out. Niambie zenye uko ready, we start it. I'm very interested because you are hata wewe you have a certain way you're looking at life that nataka kuona That's unaenda different, wapi. right? Now let me tell you, Yeah. She's doubling with the occult. Do you know being brought up? No. Do you know being brought up? Me, I was raised very strict Christian upbringing, yeah. And then my mom never used to allow us to watch TV, so I didn't grow up watching TV. I couldn't watch movies or whatever. Alikuwa na control kile tunaona, because she used to work in the church. She used to come back with tapes from the church. Senior era mnaona, what's that video player, the one with you put the rectangular thing, the tape, the VCR. Inaitwa VCR. Hizo VHS na nini? Yeah, sema hiyo. Yeah. That one. So she used to come with the tapes from church. Hizo pekee ndo tunashinda tukirepeat. So, and then I was taken to a Catholic school. I was taken to boarding school. Then I came to Daystan, kashindwa kukaa Athens, kakuja Valley Road. I'm telling you, I've been a church girl. Yeah. Till shit didn't start making sense. Things that were going on in the church were just too funny. It's too funny. And then people are like, they're so vulnerable, like to information and what they're taught and what they're told. And they give of themselves and they become victims. At some point, I even wonder who the real witch doctor is, because I'm like, hey, advantage. Stop going to people, to you. What made you change? What made you change your perception? When did you see? Me, I was serving as well. So I'm saying this from a point of view where I'm serving. Yeah. I served for 8 years in the worship team and the intercessory team. So we were praying for people. And then I was leading worship before ni crack kiasi. What happened? What changed? I don't know. Okay, no, I know. It's a truth. Me, I was uncomfortable because of all the things I was seeing behind the scenes. And then because I was young. What things are these you are seeing? Were you molested? No, but no. Look, okay. Let's not go to molestation. Tuanze tu na nudes. Yeah. Mm-hmm. People who would come, and then pastors who would swindle others. There were swindlers. There were conmen who are let to serve and preach. And for me, I don't know who is at fault. I can't say anyone is at fault, yeah? Ni vile tu mtu ana observe. Sometimes, I don't know, this thing has become so complicated because people are genuinely taken advantage of. And I watched so many people leave the church pole before me. I became too uncomfortable and they said, I'm not comfortable serving anymore. Then it was a bit of drama because I was singing secular music. Then I was told I can't serve. I stayed there for 1 more year because there was no one to fill in the space at the time when I was serving in church. When I wanted to step down. Apart from all that, kuna kitu ushe kuwapenia personal. You know what I'm talking about, yeah? Well, I stopped the situation.
Ati? I want you No, to cook. let me. I'm actually waiting for that food. So God let here me is cook. is Now, Unachanganya tu anainsistia hapa snacks. Na wanachemsha sisi tu tunataka maji ya the main course. chumvi, maji ya chumvi ndio unachemsha. Thank We are waiting for you the food. guys. Thank We you. are waiting for the food, but tatuacha na So njaa. for me, it was. Sasa amenifanya lose my trail of thought. While I was serving. The priest, you conning people or the nude, they thought I had. Yeah, no, so this is what was happening, and this is what I was against, yeah? For example, my sister is very, very fine. My sister is fly, like we have good women in our family. We have good-looking women in our family. She's hotter than you. She's hotter than I am. Yeah, say that. Amen. I'm listening. Go ahead. So, and she was working closely. And she was working closely. She was working closely with like the pastors and whatnot, doing the activations. Me, I was on the service side of things, yeah. And I remember like this time there's this pastor who was allowed to come and preach or was coming to share. Nimesahau jina yake, but he's a Kenyan pastor. And this guy, the whole time, was just sending nudes to my sister, which I was like, yo, don't show me. Sitaki kwenda nifikiri. I'm trying to serve as well. And so I remember like there were people who made her uncomfortable at certain meetings because watakupeleka easy. All these big companies were working, Christian companies, yeah? All these big Christian companies you're working with and whatnot, watakuzungusha at the end of the day, someone's just trying to ask for pussy. So me, that was my understanding. But then I'm serving, I can't just say it like that. I was so censored, you know? Like, I was like, I can't say shit the way I think. And then number two, I was younger than the age group that was serving. Because your age group, your church, ilikuwa age ya sister yangu. Me and my sister were 8 years apart. So it was mostly like 35. We're thinking 35. And that time I was like 24 or something. Is that 28? 20? Me, I was like 21, whatever, 8 years older. So to like 35 there. So these people, when I would go back to church, they used to sit me down and tell me things like, you know, as a man of God, you when you're looking at a man of God, you don't take you have to remember he's still a man at the end of the day. So you don't take you just take the message, you forgive the messenger. Those are the things they used to tell me behind the scenes. And they used to take verses and cover up. I feel like this is low-key a way of brainwashing someone. At the end of the day, you just watch people who are being hurt, stories that are coming to behind the scenes zenye tunanyamazia, but because we need the pastor to come and share with us because he's from a bigger church or whatever, and we're trying to grow the following, then those things inakanyagiwa. And those people in those bigger churches are also just guilty of their own shenanigans as well. And me, this is the thing. Utaenda kwa pulpit to preach, the anointing flows from the head all the way to the hem of the garment. So if there's a problem in any institution, obviously it's starting from the head, but the very institution that's preaching that is not practicing that. And that's a bigger problem with the church. So they're just brainwashing people, in my opinion. And that's my opinion, and I stand by it. Other people, that doesn't mean I don't believe. That doesn't mean that I don't believe and I don't have my own set of spiritual ways that I go about life. But that blind faith is what I'm not for anymore. So they were grooming you, eh? Yeah. And it's called mass hypnosis. And I stayed there for 8 years. 8 years. Because I joined when I was like 16. Mejaribu sana. Thank you. Yeah. But I know it's messed up. Hizo makanisa lakini hakuna kitu mi bado no, I'm just you're diluting. Let me ask you, Amy. Yeah, ask me.
So how did you break out? Like you're saying you're okay. So this is what happened. Yeah, I had a sit down with the main pastor of the church, and I told him, "Yo, I'm really feeling uncomfortable, and I also feel like the direction in which I want to go in my music will start clashing with your church. So I need to step down now so that I can do my thing and not cause havoc with the ministry and everything." Then he said, "No, just stay on." So the church, I was one of the strongest, like I was one of the stronger lead vocalists. Yeah. And so not spiritually. No, yangu ilikuwa mziki. It wasn't about spirituality or something. It was mostly about the music. So the fact was I was one of the stronger lead vocalists. So, and the other one wanted to step down. Well, I think it was about that time she was looking to transition or something into something else. So they were kind of grooming me because they were giving me more leadership roles at the point, and I was like, no, I'm not comfortable. And I was like, and me, my mind is going in a different direction as well. So they were like, no, just stay, we'll walk with you, and we can walk that journey together as well with your music. So I took that as a go ahead. As soon as I did 1-2 songs, videos, oh my God, the backlash was so bad. Then the backlash is. Were you dressing the way you were dressing? You know what I mean on the dressing? Were you like just exposing yourself the way you used to expose yourself? No, there was a dress code for church. Even for the videos, like your videos, the videos you're doing. The secular videos. I wasn't dressing. See, the secular videos, I'll dress the way I feel I'm dressing for the occasion. Well, wow. Huh? I think dressing for the occasion. Yeah, I'm still these church people need to be with you for that occasion. Huh? So what? Kondoo ameenda amewacha mchungaji bila dhini. Thank you. So it was a bit of a rough fall down. Like it was a bit of a rough exit. But anyway, I took it as my exit because I was like, yo, even then I need to just find where I'm going to find peace for myself spiritually. But then music gave me an easy exit. And music in the first sense was why the church had a good choir. Oh my God, the music was amazing. So let me ask you, Yeah. So how do you go from ministering in church to seeing a traditional seer? Those are like extremes. But isn't life extreme? Are we not here to live life? We're here to live life. Huh? We're here to live life. I just find it a bit, mtu anza tu polepole nini. Sasa si kwanza polepole. Wewe uliingia kabisa. Mimi niliingia kabisa. So I said, if it's not this way, can it be the other way? I think at some point I think I want to be katikati somewhere and just to walk over here in the middle. I think it would be a very interesting conversation to have. Right? Yeah, because I'd really like to understand just your thinking process through all of this. I mean, I understand the stuff that goes on in church. Yeah. I think as an institution, kama ime outlive its function. But, I think so too. Yeah. But I don't know about this. Anyway, wacha maswali ni mingi. I just have a lot of questions in my head. No, you see, these are now I'm happy that you're on the other side of things. How has someone managed to convince you not to take a walk at night at the beach? You want to take a walk with him at the beach? We should do that. Tunaweza mdrag huko tu mjipate. Naweza wakemea katika jina la Yesu. Tutakuwa nyinyi mashetani. Tutakuwa tumemfunga na makamba. Tutakuwa tumemfunga na makamba.
Yo, we need to take that He'll walk. be- We smoke a joint. No, you see, He'll be screaming like a bitch. Yeah. let me You tell dip you. your Let me feet. tell you. You dip your feet in the water, Kiasi. No. Yeah, now there are things that I managed to overcome, and there are things that nilikata. Mimi nilikataa. Walking on the beach at night. I mean, Wait, napenda coast embrace- sana. Bro, wewe. napenda Embrace your juu ya darkness. seafood. Na during the yes, bro, and embracing my darkness is me accepting that is not comfortable. You see, it's like I have a buddy Face. mwenye Face your darkness. apendagi speed. I have a buddy mwenye apendagi speed. So anytime tuna drive na tunaenda speed, na hadi nimwambie, hey, we ni aje, we ni mwanamume na upendi speed. He's like, cheki. It doesn't matter. I'm not comfortable with the speed. Yeah. So don't give me that mama man shade. I'm just not comfortable with the speed. So I'm that guy right now. Like, I'm not comfortable with the walk on the beach at night. It's the same as at watching the sunset. What the fuck is watching the sunset? That thing hurts your eyes. Where's the beauty in watching the sunset? As in, take a photo, show me a photo. I'd be like, that's a good photo. Diesel watching the sunset doesn't hurt your eyes. No, it does. Me, it does. It doesn't. The first like 15 minutes in the morning. I'd understand Okay. watching the sun. Watching the sunset doesn't hurt your eyes. Sunrise, nice. Yeah, me, it does, man. Ukikasana. There's nothing interesting about watching the sunset, apart from seeing it on the photo. There's nothing interesting about watching a sunrise unless I'm about to tema. Yani ile naangalia hivi inaniambia brother tema. Yani it's in the morning. That's the only way Oh my God. a sunrise is making sense. Other than that, I think Diesel. Eh. Ama watch endelea. Hizi bullshit mnataka kuzileta hizi za movie. Ati hebu look at You that don't sunset. like watching Now the what are we stars? looking at? What is there to watch on the sun? It's a Hata yellow kunanga ball in the stars sky. Nairobi. The stars. What The stars stars. are you talking? What stars? Stars zilikuwa Hizo. muhimu ile. Stars zilikuwa muhimu Nota. wakati wa Vasco da Gama. What stars? Ni mmependa kuchocha vitu waziko. In a painting, stars really look nice. In a The painting. moon? The moon looks nice in a painting. As in, I'm so used to seeing the moon. I don't see anything therapeutic about looking at the moon. Wachana na There's diesel. something Wewe kwambia Haki gani tushike diesel? diesel, Maisha yako Kiza. inaenda. shika diesel, ufunge na makamba, umpeleke beach, umnyoroshe angu. Maisha yangu bro, maisha yangu ni simple. Let me tell you. Unamnyorosha mpaka Kiza, anaanza kuona sikizeni stars. Uongo. maisha yangu. Maisha yako sio Two simple. birds with one stone. Maisha yangu ni simple. Let me tell you. Uongo. Tuambie tu kweli Diesel. Maisha yako si Maisha yangu ni simple. simple sana. Hakuna. Very simple. Aya, tulia niseme. A good blunt. I think Bro. but Diesel. Ngoja. Let me just tell you my simple life. Hata niambie Mnyamwezi. I think nimekuwa na Diesel all day. Tumeshindana na yeye, tumepiga mambo yetu. Nini miadarati nini. I think umse ni very simple. One simple motherfucker. As in, nimekuwa na no, tulia. Wajua mimi nimekuwa na Mnyamwezi, nimekuwa na Diesel all day nini. Unaona? As in mimi sikuwa na complication. Yaani umse ni mtu simple ana mambo nini. But maybe nilimjudge otherwise. Juu naona la mwana cheka. Hata Lamone za waambia by the way. Mimi Hakuna. simple. Diesel Wewe tu kuna ndio Mnyamwezi. ngoja Mnyamwezi. In your imagination, I want you to maintain it like that. Wachana ase wanaona simplicity. Wewe unataka uone hiyo complex. But sikiza nikuelezee. A good blunt, bro. A good blunt will beat any sunrise. Bro, I'd take a good blunt and tell you how rainfall on my window pane makes sense. A good blunt. Diesel akichapa blunt yake Bro, anataka in a bad weather, I can tell you how that bad weather with those clouds
zinakaa fiti with a good blunt. Ni mta kuniambia hapa stories za sunset bila blunt doesn't make sense bro. Piga hiyo kitu picha, tutaenda tuiangalie tukiiva. A good blunt na shiko ina make sense. Shiko is too much dramatic for me. As it... Actually, I'm too dramatic for you. Amy, you'll give me too much pressure of now. I need to listen to you. You know, Amy talks a lot. Amy talks. Amy is very open. She's a spirit. Yeah, you have to talk to me. Yeah, so me, I want to smoke my weed and then just shut up. And then you have to make her nut. Bran, Amy will be there now. She wants you to enter a zone. Unaona? Unaona kanda? Bro, nilishakwambia hapo utawezana, but ngangana bro. Lamu. Bidi ya mtu mambo yote. Ni aje buda? Unakumbuka Amy man? Nikiwa high school. Lakini uko vipi kaka? Tulifanya African. Unajua kwanza kuna story moja kuna sema American try. Atia? Unajua kwanza nimeingia hapa nikaitisha speaker juu nasikia mnaongea mbaya juu ya Isla Zumbo wewe kwanza. Thank you. Fuck you. Fuck you. Hebu jaribu kuwa bushi uone venye tuna rap friends. Ni Lamo. Ni Lamo. Lamo acha kukatch feelings. Makatch feelings na Island. Ilizo bwana. Mtu kutoka mahali. Mwanaume kutoka mahali. Hata kwa shimo, mwanaume kutoka kwa shimo. Na watafuta huko malimko bana, mwache kuongelea juu ya Island wewe. Hata sasa watumia watu, ni mimi mwenyewe enda kama. Sasa watumia mtu. Kama utapata dizo hapa na kuongojea. Bro, with a blunt. Devi anajua ngoja na ashtray. Slowly Devi anajua nikikuja blunt zake zote anaweka kando juu ni useless. Unaona? Namgojaga na ashtray. Lamo. Wewe ndio kuja na vitu safi. Uliza Devi atakwambia. Kwa hivyo dizo kula tu matani. Hata Devi ukula makunde. Devi anakula kunde kama manyaru. Jana Lamo tulikataa story yako kuja space na earphones. Bro, hata hakuna nini chwani. Hizo ni zinaitwaje? Ni speaker. Unatuumiza masikio na hizo earphones zako za 50 bob. Ni matabia za Islando hizo. Buda, unajua wacha nikwambie. Haina shida, si earphones zinafanya kazi. Ama zinaduera. Unatuumiza masikio man, unatuumiza masikio. Wewe umia huko bro. Kwani mimi na news, si umie? Kwani wewe ni wewe? Unaingia town hapa. Wewe si wewe. Unaingia town hapa. Let it slide this time. Unaingia hapo town after ushachoma vitu zako unaokota. Hata usikii nilikuwa na kinga nyingine sasa. Nilikuwa na kinga nyingine sasa hii nikachoma. Walai kinafaa kikuwe kina ni red. Devi anaelewa. Devi anajua. Mali niko ile inatoa mafuta. Inatoa tu mafuta. Mnyamwezi kwanza mute hiyo wewe kwanza hebu sort hiyo. Wewe nimesikia. Wewe yangu ina ngori. Iko na eko mingi. Mute ya Lamo buda. Lamo atumia earphones za choni. Kwani nilichukua mtu wako nini? Ni nini shida yako na mimi bro? Ama nina deni yako? Bro, ushaisikia nikikwambia story yako ya kutumia. Ushaisikia nikikwambia story ya kutumia echo. Kama unatumia wasikio na. Unaona wenye wamemute sasa hakuna echo. Watu wamemute. Kwanza wewe hebu mute hiyo nini yako. Wewe unajua kwa kichaka. So nilikuwa nasikia maneno ya church. Unajua pia mimi nilikuwa church. High school nilikuwa chuo ya church. Deadly sana. Na mimi naweza waambia tu church bana ni para. Hiyo ni upuuzi. Watu wajiombee kwa manyumba zao. Kama kujiombea tena. Asante. Ndio. Mnyamwezi. Wacha hizo. Kwani Mnyamwezi uko na church? Ni juu nashanga tena kujiombea nini? Ndio nimesema kama unaamini saja ama unaamini ng'ombe. Kama unaamini maukuta huko wenda uombe hizo huko. Kenye unaamini cheza kaa wewe. Unaona?
So anyway, ukweli ni church mazase uase utupisha watu anaamini kuomba kuma. Hiyo kuma pia aombe. Akipewa ni fiti. Lakini anakaa kunyimwa. Miujengwa. Kujengwa labda ujenge nyumba bro. Wala wase kama mimi hata siwezi ongelea topic juu hata sikumbuki tulipatana mwishoni. Wewe unataka kutupima. Hapo wanaume wameamua kwenda Scotch art. Ni kuchoma kila kitu sasa. Hakuna kitu ya maana tunaongea. Lamu endelea kututoa mbio. Mimi sina ubaya. Nimekuja tu sikia story ya church na Devi bana. Bana story ya Islands achia kwa Islands. Sijui Devi shida. Sijui ndizo shida yake na kardinali na kama Rongrende. Unajua maisha si mali unaanzia, ni mali unamalizia. Sasa wewe unaharakisha maisha, hata tujafika mali inaisha. Si tutulie kwanza, tuko mdogo. Tulia kwanza. Wewe ushatutoa mbio pia. Anatutoa teke bana. Alafu Devi, wewe na beach shida yako ni gani? Tunaogopa kutembea kwa beach usiku. Hata Devi ametoka. Devi ameenda kudozi. Unaulizwa hapa masaa zake sasa. Ndio hapa hivi. Watana ndio hapa. Tunasema mimi na nini? Unaogopaje kutembea kwa beach usiku? Na acha nikufungulie Pandora box. Nikufungulie Pandora box ya kutembea usiku kwa beach. These wanagopa ku embrace the home ground talent ya Homa Bay. Anaogopa anaweza kufua unaitrana. Umeshika yeye. But ushaona mguza Devi. Anaweza hiyo wera fiti sana. Devi akitembea acha niseme. Devi akikimbia mguu tupu ndani amevaa slippers. Inatoa sauti ile ya slippers na kwa mguu tupu. So Devi anaweza hiyo wera. I think ndio maana ni PTSD. So we can excuse him for first of all. Hakuna cha first of all. Mnyamozi tulia, mute your mic. First of all, nimeembrace unight running wangu. Second of all, wacha nijibu history ya beach. Unajua nyinyi mnaichukua ni kani light. Wacha niwajibu tu vizuri story ya beach. Brother, mimi nimegrow up na stories za majini. Bro, me I was born and raised in coast. Bro, nimegrow up na stories za majini. Hiyo ni kitu nimeshindwa ku overcome. Yani whatever you are telling me ati walking on the beach usiku, hizo ni movie. Wacha nikuulize goja. What is so interesting in walking on the beach usiku? Munafanya nini huko? Nyinyi wachawi? Hiyo ni excuse. Wacha nikuulize. I don't fascinated with that shit. Ni vile wewe uniuliza. Ushaiona jini wewe? Sasa hatuwezi kuwa na hii conversation na wewe. Mimi ni muoga tu. I'm afraid of the unknown. DJ Afro waitaga majogopae. Bro, I'm afraid of the unknown. Bro, and I take it like for me, and it's not even okay. Put that afraid, and then I don't find it fascinating, bro. What is this walking in the beach usiku? I don't find it fascinating at all. I don't see why I would be doing that. I don't see. How can you find something not fascinating when you've not tried it? And I've tried it. And by the way, tulikuwa tunatembea paka nauliza, now I was asking my person, tunaenda hadi wapi? Because tembea na Biblia basi. I ain't getting this shit. Biblia sasa ya nini? Let's just go back to the house. Let's go back to the hotel actually. Let's go back to the hotel. There's a genie you don't think it can follow you. Or you don't think you'd have met kama inaweza kufuata hiyo genie huko. No, you are growing up in Diesel ataingia baridi. Acha tuanze kumwambia Maura. I believe that there is now a genie. At now there will be a genie. Just that as if there is that kafia. Siku umelala inavuta tu blanketi yako. Lakini sasa hizo masomo zote. Watu wa bedsitter. Wewe ni mtu wa bedsitter huwezi elewa fia ya kuzima taa na kukimbia kwa room.
huwezi elewa, lakini kuna kuwaga na hiyo fia. Hao watu uko na nyumba bigi, ukizima taa hivi main pale kwa mlango, unataka kukimbia ufike kwa room yako ndo uwashe taa ya room. Mbona huwezi asha taa ya room alafu ama ukamap na tu mathematics, unaasha hiyo main, unaenda unaasha ya room alafu unarudi unazima hii, unazima mbona unataka kukimbia haba tu ni naitrani yangu ya Homa Bay. Nataka tu zime tani ukimbie. Mjinga sana. Na huyu jamani Oyugi, by the way Oyugi ni wa Oyugi kama ni Homa Bay pia. Jumbo hiki. Kwa nini ndizo bwana? Leo umepatikana. But yeah man, night running in Homa Bay. Are you serious? By the way kuna clip nilionanga siku nyingine ya jua mama wengine sijui alikuwa anafanya nini kwa grave ya mtu bwana. Sasa walikuwa wameka CCTV wana record. Wanafanya vitu strange, sijui anatoa maswali huko, sijui anafanya nini. Yaani sikuamini watu wanaweza fanya vitu kama hizo. Huyu ni mtu amedai, mbona uende kufanya vitu kama hizo? Ama you want to cast his soul to hell? Culture is culture bro. Culture is culture. Kuna vitu mingi by the way about the culture that utaiambiwa uangalie huko. Why are you doing that? Why are you doing that? Hiyo kitu ilinishangaza sana. Nikasema okay sawa. Anyway. Lakini mimi sikia manaitana ukimuita na jina yake anasimama. Ni kweli? Sijaishika naitrana bro. But tulikuwa na tutakushika. Time nikiocha kulikuwa na mwingine alikuwa anakuja na mwaga mchanga kwa mabati bro. Tutakushika. Takuita usimame. Demo na mtusi demo anabambika. Serious? Haina kuna watu fanya hizi vitu yani. So what do they get out of it? Orgasm. Bro, that's a fetish. They're getting something a lot of people are not getting. Orgasm. That's a goddamn fetish. As in, can you imagine this? Ati unaweza amu ufanye kitu yenye haikubaliki. Kwa hivyo saizi umepata time ya kuifanya. Haikubaliki, nika kwenda kusmoke weed na mko high school. Kwa hivyo demu yako akidinywa na naitrana ni game shot. Hiyo pia sijui. But most of the naitranas wenye mabibi zao wanasemaga walitani naitrani juu ya mabwana zao. Aje sasa? I don't know. Sijui I don't know. Wanakuanga na recruitment school. Ama naekanga nini? You get trapped. Sijui unaekewa. Wapi gati zoezi? Serious? Sijui ukivuka, if you vuka some sticks, they put some sticks and some bones. When you go over those things, it gets into you. I don't get that shit. Unataka kukimbia. Na mbona watu tuonange Olympics kimbia? Za kwa wanini wapoa. Zuweke Olympics usemeni ya usiku na muende mkalala. Hataki watu wakimbia Soli. Na unajua funny thing hawa se una injuries zingine za ajabu. Una injuries za ajabu. Unajua in the process pia huwaga wametegwa. Kuna mamtego zingine utahepa lakini physical mitego ama ni like azin hata kuhepa kuna ile yenye hata unaweza kanyaga kitu. Wanakuanga miguu tupu. Kila kitu. Kiflash. Kitu inanishangaza bwana. So kitaka kwa Olympics kila mtu alale Olympics ya usiku na muzime ma floodlights mweke tu makamera sasa. Wao wana break record. No, najaribu tu kuelewa thinking ya hawa watu yani. There's no thinking, it's a fetish. Even unaweza kaamsha kwambie they get off with it. For really think that running is a fetish? Inawawashaga. Haezi lala mpaka asubuhi. Inafika saa 6 nasikia anajikuna. Anataka aende road. Noma, iwaga noma. Wacha.
Yaani tu unasikia tu Waga noma. unawashwa tu. Ai. Unawashwa tu unataka I kukimbia. think sasa intermarriage na Wakikuyu ndio ilitusaidia. Tuliza hizo majini. Unaenda unapata watu dormant. Hizo jeans mingi zinatulia. Lakini unajua nasikianga zinarukanga generation moja. But yeah, that's what they say. So sasa katu ionekana kimbia tu. Nasema this is the madman of the village. Kazi yake ni kukimbia. But yeah, so bado ni kitu naweza taka kustudy nione ni alijaribu. Una study? Unajua mimi una study nini? Wewe bro, hizo ni nini? Unajua nini una study? Mimi naweza taka tu kuelewa. Beje mtu anakimbia. Bwana. Let me bring someone on board. When I think ashakimbishwa na night runner vizuri. Acha nitafuta. Nani huyo? One of my kuzo. Let me get him on phone and then nimwambie join. Hadi kibizo akifanywa nini? Kuna kitu kwa Kijaka tunaitanga ongora. You can explain. Hadi ongora. Nini sasa? So you panga with a chick. Utaenda umchukue usiku. So kumwendea hiyo usiku ndio ongora. And then jua kukuwa na mafoni na manini kulikuwa na manjaro za kumuita. So either you throw the stone on their roof like twice or thrice. Kwani baba yoyo dem alikuwa ninaitwa nama. Hapana, ongora kwenda sasa yeye ukienda ongora, yani si you're going for this chick. Najua. Ukienda usiku senye mnatoka ukirudi upatane na night runner bra. So akikushika anafanya nini? I don't know. Silikuwa tunaambiwa anatembea na mkono imekufa. Yake iko ati kurudi. Yake si kurudi. Yake alikuwa ameendea dem. Kumbe buda dem ni night runner. So unajua sasa pia home kuna kuangana kando ya nyumba kuna kuangana mandizi and you know how bananas grow, they grow in bunches. So amejificha kirusha mawe ku signal dem atoke. Kumbe buda dem ako hapo kando. Anamwangalia tu. Brana iza piga nduru. Mimi ile napiga nduru ni chizi. Unajua home ni kama hill. Kuna bit of hill. So uko kinademi ilikuwa juu. So anakimbishwa kiteremka chini. Akipigwa mabuti za haga. Ati akipigwa mabuti za haga. Na unajua vile buti ya mguu tupu inaingiaga kasla. Inaingiaga kasla. Hata ni mgeti kwa phone kuja apige story vizuri. Huyo kazi yako aliona siku mrefu. Alikuza mpaka home. Sasa huyo naitana akamak kwao. Unajaribu kuimagine venye alikuwa anashuka hiyo mteremko na nduru. Dizo. Na kuna venye Lamu hiyo story amenyamaza ama Lamu alikuwa mmoja wao ni amenyamaza sana bwana. Unajua kwani sinataka kusikia tu story bro. Uko na trauma bro. By the way acha ni show. Unajua mimi nilisoma Kisii. Unajua imemshock venye mmemwambia inaruka one generation. Unasikia anasema alisoma Kisii. Unaona hata siwezi shtuka. Juu unaona hizi vitu mimi nishazi experience huko Kisii msee. So azinishtui. Mimi mnaniambia ni kama previously on. Unaona? Hizi vitu chuo mali mimi nilikuwa nasoma bro. Hawa Kisii walikuwa na maneno noma sana. Hawa watu unajua walikuwa naiba makaburi. Mnaweza kuwa matanga hivi bro. Mmezika, unaona venye mkizika juu ya kaburi, hiyo ground iko imepanda hivi juu kiplan. So mnaweza kuwa mkipiga story hivi bro. All of a sudden unaona inashuka hivi, kaburi lishasonga. Wacha. Wana kibanda ground ama sasa sijui venye wanaichukua but wanaibanga makaburi. Wanaiba makaburi ama wanaiba mwili? Sasa kwani unadhani utaiba mwili pekee? Unaiba badi na kaburi? Kaburi ama jeneza?
unatoa Kaburi si mishimo. kuna wale wenye wanaiba jeneza wale wa hizi tu wao si ati ni uchawi. Cheki maze, mimi sijui Kiswahili hivyo sana. Jeneza, kaburi, whatever. Hiyo hizo hao wanaiba mwili. Hao Jeneza. yote bro, wanabeba yote. So, yote. Mwili wanaiba wakafanyia nini? Mimi sijui. Sijui wanafanyia nini. Alafu wase unajua pia wanaendeshanga fisi kama horse. Ati wanaendesha nini? Fisi, wana ride fisi kama horse. Wanaita fisi. Hivi wanaambia fisi kuja. Yeye nimesikia leo. Aya, we Mnyamwezi we ni Mkisii? Mimi ni Mlunje. Mimi ni Mluya, huyo akoze kwa akuwe Mkisii. na Phantom Oyugi. Huyu ni Mjaluo anaishi karibu na Wakisii. Huyo ni karibu na Wakisii. Akisema na mimi nilikuwa huko for years bro. Na hii ni kitu nilikuwa naambiwa na Wakisii wenyewe. Unaona? Azina hiyo kitu ni kawaida kwao. Ati? Hukuwaiona. Sasa si the closest niloikuwa na kitu kama hiyo, kuna boy Joe usikia alikuwa anaona madevo chuo. Huo naye alikuwa na cheese. Hadi madem, unajua mimi nilikuwa mixed. Hadi madem, kwanza kuna wiki madem walikuwa wamezua wanaona maghosts sijui manini. But I think ilikuwa tu ni story. Ilikuwa tu ni ma story pia. Unajua chuo yetu ilikuwa zinakujanga kuwa manga bwana. Mimi naonanga hizo jokes on Twitter. Sijui kama ni ukweli but inaweza kuwa. Unajua pia the spiritual realm ni kitu kingine pia si hatujaielewa. So if you believe in the spiritual realm, hizo vitu ni mimi najua ziko. Ndio hizo vitu ziko. Hizo umeshaiziona? Mimi sijaiona hizo vitu. Mimi sijaiona. Mimi sijaiona. Ziko. Azin wacha ni venye tu kuna vitu kama saa hii wewe ushaona God lakini unajua kuna God. Unajua kuna no wenye wana believe in God si unajua pia hapa sijui mwenye ana believe in God ashaona God ndo ajue kuna God. Ni all faith, you see everything enye inashikana na faith inakuanga ni blind, ndo maana si usema blind faith. Anything uko in faith, kama uko na faith on something ni kitu jaona, it is not factual, ni kitu you're hoping for, ndo maana uko na faith. So hata iwe faith on your parents, your nini, kila kitu whatever ni kitu uko na faith ya devil. Nani mimi? Bro, kama God yuko devil yuko bana. Kwa nini unadhani God ataexist? Si ni ukweli? Wacha nikushow. Kama wewe usoma Bible, kulikuwa na fallen angels. Unadhani walienda wakarudi tena huko? Hawakurudi. Fallen angels ushaiwaona? Mimi sijaiwaona. Si ni kitu tumesoma tu kama literature, any other literature book. Nisoma vitu mingi. Unajua mimi soma hata zile za Marvel lakini Spider-Man na exactly. So kama unaichukulia kama story, unaichukulia kama story. Hiyo na mimi siwezi kuambia vile unaichukulia, but that is what the book says. Venye tu utasoma hizo za Marvel, utasema Spider-Man alitoa ule msena na web. Hatutakataa, si ilifanyika. Si ulisoma hivyo. Alafu kuna mwizi mwingine huko anaitangwa Spider-Man pia. Kupanda kwa ukuta anaita kwa manyumba. Mimi focus yangu inaweza kuwa wako na nyash. Bro, do they have an ass? As in, can you imagine God's ass? Kwa hapa tunaanza kufikiria tu baada. Like wewe upate God akona figure fiti lakini ni mwagi. But wacha nikushow bro. Wacha nikushow mimi naamini. Lakini ana figure. Wacha nikushow mimi naamini. Unaona, au angels sidhani walikuwa wasupu juu unaona kama wale wenye walishuka au ni angels, they were created to be saints, but walishuka wakaona mademo wa earth, wakaona waezi uraru ni mingi, wakawageuzia cause huko juu labda wamechapa, lakini walifika huku earth wakaona hao mademo, wakaona hizo mademo, wakaona sijui matiti, wakaona haga, alafu wakaona kama ua pale chini. Hawajachapa. Hiyo ni ile tu. Hawana hizo. Hawana hizo. Hawana hiyo. Huko walikuwa zero grazing. Wewe unajua mademu angatua na wa up, yani mademu wa wangi downward au wa up.
Bro, mademu walikuwa tu kwa review wanaoga brother. Hawako wanatafuta. Walikuwa wanaoga, hata walikuwa wanaoga. Wangekuwa wamesota. Unaona sasa hao mademu hata unaomba think hadi mademu walikuwa tu review wakioga. Alafu bro, angels. So mademu walikuwa wakioga alafu si ma angels wakawachungulia wakaona. Wakaona je wakaenda wakawadishi. Alafu kuna mmoja alikuwa amebenda akaona hiyo, akaona kisambusa akachizi. Akaambia maboys, hebu kamini mchekishi tu. Hatukuwa tunajua God alitengeneza hivi. Akakuja kama kiupepo tu ameingia. Bro, pengine by the my angels hawana kuuma by the unaweza pata hiyo. Wewe nani anaelewa? Man, hiyo ni kipindi gani? Wewe Nubian wewe. Wewe Nubian peleka huko. Lakini mnapigwa maradi. Mnasikia mnaongea juu ya watu wa Saja. Maradi. Wacha nikushow. Hatuna ubaya because hata si hivyo kuna maswali pia. Hatuna stima, wapige hiyo radi. Cheki bro, hata si hivyo. Juu si wanasema ngai created us in his own likeness. So kama tuna find humor in this. Pia yeye huko tu. Griffins alisema kama we are funny and we are actually laughing about it. Pia huko juu wanacheka yao yote. Sasa unajua say hawafanani na sisi. So pengine hawacheki. Of course, hawana body, they are like souls. So wana features za mwili. Lamu ni kama bado umetrust shit wewe. Nani mimi? Tulia tu flow nayo. Wacha niwaulize sasa. Hao mainjo wamekuja wamepita na hao mademu. Alafu God akakaizi akasema, hapana. Hao watu kile wamefanya ni mbaya sana. Bana we. Akawamaliza. Na huyo God alikuja tu siku moja tena akakaa chini akakaa kona. Kuna demu mwingine hapa anaitwa Mary. Lazima bebe mtombole yangu. Wajo katoto kadogo ndo kamehita dole. Hiyo ni story. Yaani yeye alimaliza angels wake juu ya upuzi hiyo. Ndio sasa yeye na kuja kufanya hiyo kitu. Aje. Hata bwana. Maneno ya God ni ngumu. Bwana yake hata hajaonja. Bwana ya mtu hajaonja. Ati God knows all. Mbona yeye hakujua kuma yake? Wacha nikushow. La umeogopa. Sita kuogopa. Unaona hata hiyo story Davey amesema God knows it all. Kama ana know it all, as in tunadu nini hapa? Si ashughulike afinye fast forward. Jua anajua venye kutaenda. Kama anajua kila kitu, unaona? So as in hizi vitu ni zingine ziuka tu ni stories za jaba ukweli. Si ukweli tu ziuka tu stories za jaba. Bro, hizo ni stories. Huyo jamaa mbona angejiumbia? Exactly. So unaona ndio maana it makes sense, ndio maana anasema ni stories za jaba. Kuna vitu mingi baadhi kwa Biblia za jaba. So kwa hivyo hiyo story ya kuna ile story watu uliza si God anaweza fanya anything, si ndio? Kama anaweza fanya anything, anaweza umba mawe haezi inua. Hiyo sasa kama ana exist utamuuliza bro. Jumia hata siwezi juu. Unaniuliza swali za God. Mimi sasa ndajuaje? Can he create a stone he cannot lift? As in tunaambiwa anaweza fanya kila kitu. So sidhani ati anaweza create kitu kama hiyo msee. Nani alimuona akifanya kila kitu? Ngoja. So si tunaambiwa hivyo. Si sasa hivi umetoka kusema is all knowing hata. Wewe nani alikwambia is all knowing? So anaweza tengeneza stone hizi inua. Sidhani kana. Sasa aje, si ni impossible to him kama he exists na is all powerful and all. Kwa hivyo kama ni impossible that means haezi ifanya. Sasa unajua to him impossibility yake to us ni very different na yake is. So as in what do you mean haezi kwanza hiyo swali unauliza kama anaweza tengeneza wewe unanipimia kwanza. Sikia bro, unajua niko matire. Tulia, najua niko matire. Lakini unanipimia. Ati anaweza tengeneza mawezi, haezi inua. Sasa wewe kama wewe personally wacha nikuulize. Mbona utengeneze kitu huwezi tengeneza? Does it even make sense?
Wewe unanipimia bro. Hiyo story inakuanga tu ya kusumbua watu akili. Let's unaona, wewe acha, unanichokora. There is no right answer by the way. Hakuna right answer. Anyway, for naona Nyamwezi sijui ananipataje. Mimi naweza kushow bro, mimi maneno ya Biblia sitambui. Nimeisoma. So I treat it like a literature book. Na I treat kama set books. Unaona, but the only thing naweza kuambia ni I believe there is a supreme God. Whether ni God, whether unamuita Buddha or whatever, venye unataka kumuita. Najua tu kuna msee tu, but hizo stories zingine mimi yenyewe ukweli ni stories za jaba. Secondly, mimi sitambui mtu anaitwa Jesus. So unaona, so I don't, that is just me. Just I do. Kwa hivyo wela amo kidogo tu Nyamwezi. Dizo, accept your mic ya nani baby's nest. I'll explain your story sasa vizuri. Accept na tuambie story. Anaitwa nani? Baby. Ati anaitwa baby. Baby's nest, something like that. Baby's nest ni tena boss. Utamuuliza. Baby's nest ni nini tena bwana? Ni aje brother? Baby's nest. Umeleta mtu hapa. Ebu. Ni aje? Viti. Nani anauliza baby's nest ni nani? Ni nest ya watoto? Ni mimi nauliza baby's nest ni nani? Ni nest ya watoto ama watoto, depending on how you look at it. Ebu tuchapie hiyo ribati ya Ongora na Judge Walk. Arbia amechoma. Huyu jamaa amechoma lakini ni sawa tu. Sasa amechoma na kuni. Sasa sijui nikupigie story, nianze story wapi? Kuna time. Ndio hiyo kuna mic bro. Ebu tuchapie ili azin. Okay. So kuna night running ukweli ama ni umzae alikuwa amekutaimu? Buda inalingana ni wapi unatoka. Mimi wewe kwambia sijui kama huyu jamaa ashawaambia story. Huyu ni brother mine. Unashikanisha ni bro. So ile historia anaijua fiti. So kuna time nikiwa high school hizo my days back in the days. So mimi nimekuja half day. Alafu kuna dem fulani nilikuwa najaribu kuchinjia huko mtaani. So dem unajua tuko madala, nasema Dallas. Dem akaniambia wewe kuja uniteke. So nini nikamchipo usiku. Haki hope kuna watu wanasikiza hizi vitu. So mimi nimeenda kuchipo usiku. Kuna watu hii. Blanda ni mimi ni mswatao, mimi si mswadala. Unaniget? Sawa. So nikachukua kuzo fulani, yeye amezoea hizo area za mtaa za dala. Yeye anajua vile vitu zina run. So amenichukua tumeenda. I think ni mkima saa 5 hivi. Mimi huyo tumeenda. Blanda ni huyu dembule tunaenda kuchukua, kumbe budake ni Judge Walk. Ni night runner. Unashikanisha wewe cheka tu. It's well and good. Ulikula mchawi hadi kwa pole, sikukula kidogo ni kule, kwa pole. I think hizi labda hata mimi ningekuwa mchawi. So weko umeruka mamiti. Sasa blanda ni hii kitu inakaa movie. Blanda ni Otakwetu iko side nyingine ya Rive, hiyo side Otakwao iko ile side nyingine ya Rive. So imebidi tumecross ka Rive nini tumeenda kwa kina udem. Sasa na kwa boma kuna ni kama madogi zinabweka. So hatuwezi ingilia kwa boma directly hasa ataamka na atatu itakuwa ni noma. So tukamwona huyu msee tupite kwa kashake kwa shamba nini alafu tutoke kando ya hao tugonge mlango dem afungue niteke nichotane. Tumepiga ma ninja walk nini tumefika kando ya mlango. Mimi nikabaki kwa mandizi ndani cause mimi ni mswatao, mimi sijui hizi video vile huenda kakinuka mimi natoka tara. Wewe cheka.
Buda, history ni tamu. Hii ni kama movie. Hii ni movie. Ngoja bali na kwa fani. Sasa zimini baki ndani ya mandizi. Jamaa ameenda ame tiptoe ninja walk, ameenda kugonga mlango. The moment akaribu kufika kwa mlango vile anaenda kugonga hivi, tukaona mimi nasema Kenya what I saw. Si kitu nimeambiwa, kitu nimeona na macho yangu masaa 5 ya usiku. Na ujuko ni dala kuna giza. Nikaona vile unaona ukienda kwa circus unaona ama magicians ama whatever wanaitangwaje ama clowns wana blowing moto fire breathers. Unafika moto kama moja hivyo. So wacha walai mimi nakupatia story kweli kitu nimeona na macho. So niko kando ya mlango yani kwa wall hivi na huko side ya kitchen hivi nikaona kama moto kamelipuka hivi ka light vua. Kaona Buda. Hii ni gani? Sasa zikasturika. Wewe uko unajua ni mzee anafanya mambo yake. Buda hata si ati ni hii story ya jaba. Hii ni real talk. Nikaona moto mara ya kwanza vua. Mwenye alikuwa kwa mlango aitwa Onyi. Hero anamjua fiti. Huyu jamaa akashindwa utapiga nduru na kwa wenyewe, utapigwa nduru na kuna madogisi utashikwa wewe ni mwizi. So akajikaza. Moto ikalipuka tena mara ya pili na vua. Nikaona hapa mali nimejificha kwa mandizi. Siwezi rudi ndani ya mahindi na katikati ya hii boma nikimbie. So nikafunguka mimi nikatoka mbio na kitu iko mimi niko mtu athletics. So nikajua nikifunguka hapa so moja watu wanishiki. Si nikafunguka. Mimi sijui best yangu nyuma kunaendaje nikasikia anaanza kupiga manduru. Jajua kana mtu wa mbio. Ulikuwa tunasikia nduru. Mimi nasikia nduru nyuma yangu. Mimi nimefunguka, nimesema wakinishika labda wanishike kwa barabara nimeenda, lakini sishiki ndani ya boma ya mtu. Ati nimeendea Ngerem. Wacha wanishikie kwa barabara. So mimi nimetoka mbio, ule jamaa nyuma pia anakimbizwa na Jajuok. Blanda ni si nimekwambia tuko kwa Rive. Home yetu iko hii side nyingine ya Rive. Nimekimbia nimekatata sikufuata njia nikakata tu kwa mashaki za watu nikiwa hii side nyingine nikiangalia side home naona pia ni kama mtu anapita naye. Sasa sijui kama ilikuwa ni Jajuok mwingine ama ni mtu alikuwa ametoka kwa boma saa 6 ya usiku anatembea na torch. Mimi sikumbuki, I cannot tell. All I know is nimetoka kwa Jajuok nimevuka Rive nikiangalia side nyingine naona pia moto inakuja down nikashinda nitoe kwa Jajuok ningie kwa Jajuok mwingine ni sawa ataniua ni ule kwetu. Hiyo ni Bravo team Buda. Hivyo ndo vile nilikosa Ngerem nikafukuzwa na Jajuok. Nimefika kwa hao boma nikajajuok mwingine pia ndio huyo. Buda mimi mambo ya kuendea dem Ongora dala ilishia. Hiyo nilikuwa first and the last time. Sijawahi enda tena na sitawahi. Wacha ikae. Boss. Habari ndio hiyo. Hata nikuulize. Habari ndio hiyo. Nani za mwenye zako anajua kuna Jajuok wako mtu yangu. Ni wengi. Wewe boy wako naye nini ilifanyika? Mimi boss hata sitaki kujua. Mimi nilikuja tukapatana kwa hao. Alikuja akaingia kwa nyumba baadaye mimi sijui vile alifika. Alisema nini?